Ibayo ka mo at this moment of time, grabe na. Kuan, it's the war against evil and good. Grabe na ang mga sakit, ang war na dyan between good and evil, bisan pa man gani din sa ato probinsya, diyan ang ginapon dyan, mga pila ka weeks ago, may nagtiniruay ng one rebuildi sa ng mga ato, mga military, may napatay. Tapos, ang war di lamang kung mga magpinit ko ay bisan sa pamilya. Diyawi di agad. So, okay. So, sa John chapter 5 verses 19, now, we know that we are of God, and that the whole world lies in the power of the evil one. Ngano ka? We are for God. Pero inin si Satan manhambog nang maganulong si sana mas gana gadyo kung jari ka mo sa ano kapito. And his kingdom includes not only those who are evil, but also those who are uncommitted by being such. They serve Satan's purpose. Kay kagana lagi gadyo kuno ng magharuway, mga easy way. Gusto easy way, dili gusto easy and shortcut. Kuman tanan shortcut, taglaw pa, tanan nagalaw na, kung computer na, dali na, easy. Bukoy naman mo, biskan sa report, di ba si Celine, computer na, aram na nanong kay kinangan. Yan nila ma-foresee na diyaon sa process and success. Okay. Pero, bisa na sa mga challenges in life, God equipped us. God is there to rescue. May mga preparasyon na si John, may mga kuha na si John and rescue operations, para ma-save kita, lalo na. It involves bringing people back from darkness to light. Waya ka dyan si Lord mamili. Gusto ka dyan kita na niya na birahon sa kahayag. It is taken territory from Satan. Si Satan dito nadaan ng 7, pero gusto niya mahimo na king. Unsa ang permero na kudita dito sa langit. Gumikan kay gusto man ni Satan. Satan does not stand still. His dominion and his power over people is threatened. He undertakes defensive action. This spiritual battle is continuing. Waya na dyan katapusan. Kay ang negative dyan to kang Satan. Pero gusto niya rin pa kung ano dyan na kaya. Next. Pero, kita, labi naman sa yuray na kita sa ato, sa CLP nato, we are full of armor of God. Dili kita magkabayakan na mapili kita because when we are for the Lord, nothing is possible to happen. No? For lang pa sa Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Bisan pa sa mga challenges in lives na bagat anak kalisod, mag-invite kita sa CLP. Grabe ka dyan, amura na nagtusok ako ng dagong. Kalisod iso yun. Umuni mo pag-successful, then the answer is evangelism. Kinahanglan, ampo. Before kita mag-invite, ampuanan. So,
according to the 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 5. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Oh? On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments, every pretensions that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Kita kay follower ng kita sa Ginoo. Bisan pa sa mga pagtanaw na mo, diyan kanta ba, the road may be long, but our Savior is strong. Oh, all we have to do is hold His hand, pray, accept, and recognize that with ourselves we cannot do anything. Ang mga dyan, kung na dyan, our spiritual weapon, commitment cause. Commitment to Christ's cause, leading us to lives of righteousness, purity, and holiness. Single-mindedness of purpose, perseverance, and zeal. So, Word of God. Ang kita dyan mga kita ng Word of God. Ato sa comics, ato sa Facebook. Sa Bible, yes. So, spiritual gifts. Kita may ato mga pag-graduate nato sa CLP, di ba dyan tag-introduce kita ng mga gifts of the Holy Spirit. Kada isa nato may gift. Wisdom, discernment, tongues, and praise. Healing pa. So, ano nato? Balik kita. Kung mag-invite kita, before we invite, mamutan na ta. Kay many are called, but few are chosen. Okay. So, commitment to Christ's cause. Lang sa 2 Corinthians chapter 6, 7, verse 7. In the word of truth, in the power of God, by the weapons of righteousness for the right hand and the left. Ang tanan ka dyan, to sa ija, isumit na to kabalingon sa ija ka dyan. Commitment. This is God's work, but we are committed to deliver ato mahatag at pagserbisyo sa mga tao sa Ginoo. But we have to commit ourselves to the Lord. We don't need to be saying, ita ko hindi di na lang na sila ranan kay doon sila dili lamang ako, magsunod-sunod lamang ako, di pang na ako lang kaya sila ra lamang. Dili. Everybody, tanan kita, tag-imbitar. Dili kita kay suda, kay buutan ta, kita. How do you know na buutan ta? Only God knows. Sa ato kasing-kasing, dili ka mo, mulong kabuutan niya. But deep inside, lain baza. Kalando ko matun siya buutan, lain mang baza. So, we have to walk the talk kung ano kita, di kinahanglan na masantos kita. All we have to do is do the right thing, correct? Have purity of motives and desire. Taghimo nimo ini because you want to serve the Lord. Kita mga handmaids of the Lord, tatawag kita na handmaids, kay we have to serve the Lord through ato model sa ato kuan. Si Mama Mary, I am the handmaids of the Lord. Be it done unto me according to your word. We will be ineffective if we are not righteous. Kundi nato kadyo, kundi na dyan taglang pa, kundi kung ako kadyo na nato gusto, mugawas kadyo, kung ani mo basta lamang mo intra kay masak, kuan ka o dyan, mo
labilda ka, mugawas ka dyan na nimo natural kay uno, dili man nimo ini ang desire, basta na lamang. When you work for the Lord, put your heart and mind and soul and the whole of you to that cause. So zeal, great energy or enthusiasm in pursuit of a cause or an objective. Oh? Siliyuhan na dyan nato ang atong mga una-una ang atong mga gusto na mahitabo. Diyan na dyan no? Single-mindedness of purpose and perseverance. Uno mga dyan maglisulman na pwede manggod. Pwede manggod. Diyan mahimo na kay kumwaya lagi dyan pag-antos. Diyan na ka lamang mag-invite kita. Balik-balik ko nimo. Iba yung kao na nanahambog. Siya ako nimo kabliton. Kaya this is what we have to do. This is for the Lord. Oh? So, amo ini. But sa Philippians 3, verses 7 and 8, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage, that I may gain Christ. Kita, hindi ko na-experience nimo. When you serve the Lord, ang iba, dili ikaw respetuhan katawaan ikaw na naununan siya, sige ra ka na nakapo, sige ka na simba. Diyan, dili nila makita ang worth ba na nagserbisyo ka sa Ginoo. Baglang pa, nakuhaan na nimo pagkatao, okay ra. Because by doing that, naka-gain ka. You may step, one step or two step or nearest and closest to the Lord. Ma-feel mo dyan, mula akong balita ko na, hala, nagtiguyan lagi ako kuman kay introvert na ako, nagka-introvert. Di na ako kung outgoing. Kaya di naman ako mga ampinan dyan, mga kalihilayan, di naman, it's okay for me to go to the church alone. Na-feel me sa oras kung simba ka sa ba't pagawas ni mo, mali pa ikaw. O? Diyan, bahala na ikaw ra. Basta, sure ka na dyan to ka sa kan, Lord. O? Bahala na dili ko imong grupo. Basta, bahala na gamay na kamo. Basta, kamo pariha. O? Di ba kasunod, ani mo barkada mahilig na